Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tears of Princess F im letzten Part. Sind wir zurück nach Atlantik gegangen und... Oh verdammt, haben wir noch gar nicht gelernt. Und haben... Wie heißt es nochmal? Wollten mit Hubert drehen, doch dann kam Richter und dachte sich so, ihr seid voll die Scheißbursten. Ich zerstöre euch jetzt alle. Und jetzt wird er aufs Maul bekommen. Er hat ganz schön viel AP, aber wir spielen ja jetzt auch auf schwer. Das heißt, das Kampf wird jetzt ein bisschen schwerer. Und er ist ein Nova-Monster. So, komm her. Was hat er denn für eine Schwäche? Ja, auf jeden Fall Nova. So, zack. Nein, die kommt... Oh Gott, geht weg von ihm. Geh weg. So, komm her. Und nimm das. Komm runter da. So, immer weiter drauf. Zack. Wie gesagt, Richard 1. Also Richard ist eigentlich nicht so ein schwerer Boss bis jetzt. Aber weißt du, was denn noch so in der Tasche versteckt. Aber ich meine, wir sind auch 3 gegen 1. Aber das heißt ja nichts. Ich habe daraus schwer gestellt, oder? Ha! Voll aufs Maul. Da kam schon was mehr Schaden. Weg, weg von ihm. Geht doch weg da. Ach, Hubert. So, zack, aufs Maul. Da. Aber ich finde die Anime-Cutscene war richtig geil. Ich finde die sowieso immer so cool, die Anime-Cutscene. Besonders in Graces gefallen sie mir halt. Weil da auch immer noch was Action drin ist und so. Und das gefällt mir. Könnte ich vielleicht aber auch mal mit Mystic Art einsetzen können. Warte mal, Hubert. Ich gebe dir mal einen anderen Titel. Die sind alle so. Ja, da komm, mach den. Zack! Auf die Schnauze geben. Vergiss es. Au. Oh, das war ein Sword Rain. Sicher? Und hier. Schlitz. Du lebst ja immer noch. Tot. Yes. Oh, die zwei haben den Titel gemeistert einfach mal so. Fuck, gab der mir viel EP. Krass. Donnerbeben, Sophia Schubert, Schülerin und es wird einfach mal seinen ganzen Titel gelernt. Okay.
Majesty, you must withdraw! All men, fall back! Asbel! Sophie! Hubert! Are you all right? Talk to me. Sophie, are you all right? Hold on! I'm fine. I remember now. I remember you. Every one of you. When you were young. Hubert was shy, but he tried his best and always worried about everyone. Sharia was sick, but that didn't stop her from being cheerful and friendly. And I remember Asbel. He was strong and kind. He always protected me, no matter what we faced. It's good to see you. Yeah, indeed. Lieutenant! Are you hurt? Don't worry about me. What's the situation outside? Windor's army has retreated from the city, along with King Richard. Deploy men to defend the gates immediately. Do not pursue Windor. Yes, sir. I failed to protect anyone again. That's not true. You protected me, Asbel. You saved me. Just like you did when you were a child. I don't remember much, but still I'm glad. And yet, I wonder why. I'm scared, for some reason. I'm afraid to search deeper and remember my past. Sophie. And as for Windor, large numbers of their troops remain deployed on the high roads leading to Grailside and Verona. So they could easily stage another attack. However, the Fendelians have shown recent signs of activity as well. We've deployed a squad to the Fendel border and are increasing our surveillance. If they plant something, we won't be caught off guard. Oh, and Lieutenant, what was that light that appeared during the last battle? You need not include those details in your report. Might I ask why? It could be a new weapon developed by the enemy. Official reports are no place for guesswork and speculation. Very well. But we still have to consider the Creus issue. Our higher-ups are demanding that we increase production in the Creus mines, and yet nothing has been done. We lack the manpower to do it ourselves, and I will not force the people of Lant into hard labor. We are not here as a conquering force. We are their allies. I suppose that's one way of putting it.
However, you appear to be prioritizing the local people over the orders of our superiors. You only think that because you still see me as a wayward orphan from Lant. But isn't that precisely what you are? I am a soldier of Strata. I cast aside my homeland 7 long years ago. Or rather, they cast me aside. Oh man, I don't think we can get any closer. It doesn't look like they're crossing the border. They're probably worried about Strata. What will you do now, Asbel? Just what I can, I think. I have to ensure that Lant isn't swept into another battle. And then there's Sophie. She died 7 years ago. She died protecting us. But now she's back, and not a year older. I may not understand it, but I'll make sure we don't lose her again. Yeah, and we're totally gonna help. Right, Mr. Captain? Of course. Thank you. Well, we came to investigate the Fendelian army, and we've done that. Let's head back into town. Agreed. Come on, Sophie. It's time to go. Can we visit the meadow? Go ahead. Pascal and I will meet you in town. Okay. Da bin ich aussehen auf den X-Knopf gekommen. Gomine. Haben wir hier irgendwas Neues? Metzler. Artlehrling. Lernen wir überhaupt irgendwo was Neues mal? Drache. Nö. Was versuchst du da unten eigentlich zu lernen? Lern erstmal hier oben. Ja, Sophie hat was Neues. Kritische Klinge. Critical Blade. Und die Gruppe wurde verlassen von Mario Pascal. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Kapitel wieder abgeschlossen. Das sieht man immer daran, dass man safen kann. Du hast das extra erhalten. Du kannst es... Nein. Damit können wir zum Beispiel Aspel eine Wassermelone auf den Kopf setzen. Einfach so. Oh, schau, du Wassermelone auf den Kopf. Auf jeden Fall, Richard ist irgendwie voll crazy. Sophie ist die alte Sophie. Einfach so. Und die Anime-Kasse war mal wieder awesome. Das gibt ein schönes Thumbnail. Das gibt ein schönes Thumbnail. Genau wie im vorigen Part, da gibt es auch ein schönes Thumbnail. Oh, oh, oh. Ich finde diese Anime-Katzen deswegen so cool. Da gibt es immer passende Thumbnails. Wo war die Wiese jetzt? Ach komm, so weit können wir doch nicht weg sein. Oh Gott. Das hat jetzt aber schon gedauert. Und warum habe ich diese Frame Drops zurzeit wieder? Ich nehme auf meine 3 Terabyte-Platte auf. Haben wir jetzt eigentlich echt auf schwer gespielt? Das war ja nichts. Aber wir bleiben auf schwer. YOLO-Mode. Voll YOLO-Mode. I can't believe it's true. You really are the same Sophie. But it is true. Oh, I know. But there was a part of me that was sure I'd never see you again. It just makes me so... happy. Being able to remember you makes me happy too. But everyone has grown so big. And I'm still... Uh-oh. She must be bothered that she hasn't developed at all in 7 years. Don't you worry, Sophie. Even if your height and such haven't grown, you're still the same old Sophie to us. And such? What else is there? Oh, sorry, nothing at all. Du Perversling! Ja gut. Ja, Katzi. This is where we met, isn't it? Yeah. Actually, both times I met you, it was here. What happened to me after I saved you?
And what happened before I met you? Where was I? What was I doing? Thinking about it worries me. Maybe I can't remember because it's something I shouldn't remember. Yeah, but you don't know for sure that your past was bad. True. Besides, what happened in the past isn't important. All that matters is right now. Right now. Let's go home. I don't want people to worry. Okay. Ach, ich soll auch noch selber zurücklaufen. Natürlich. Statt die man mich einfach mal porten würde. Nö. Ich muss selber laufen. Aber die Monster hauen ja zum Glück alle ab vor uns, weil wir viel zu hoch sind. Wir sind Level 29. Es geht eigentlich. Richard war Level 38. Aber Bosse haben eh immer ein höheres Level. Glaube ich. Oh mein Gott. Tschüss. Ich wollte nicht gegen euch kämpfen. Tschüss. Da, badadidai. Ach ja, stimmt. Wir können ja jetzt mal Hubert seine DLC aktivieren. Ha. Ha. Da. So. Da, ba, ba, ba. Was ist hier? Nichts. Warum auch nicht? Ist da halt nichts. I found the medicine and bandages you were asking for, Sharia. Thank you, Bailey. Asbel. What can I do to help? Nothing. We have everything under control. We'd be fools to depend on someone who vanished during our time of greatest need. If help is required, Hubert will no doubt provide it. Bailey doesn't understand. He's probably talking about my decision to join the Night Academy. And he's right. I was gone for 7 years. I abandoned my duty and thought only of myself. Maybe I should just leave Lon for good. You're going to leave again? I heard Hubert might be leaving too. What are you talking about? I overheard one of the soldiers. Apparently, Strata is displeased with the way Hubert is handling things here. I think they're going to recall him. Recall him? What's Hubert going to do about it? I don't know. If Hubert leaves, what will happen to Lant? I have to go see my brother. Asbel, are we all going to be separated again? No, I can't let that happen. Ich muss jetzt hinterher rennen, Esper. Esper ist keinen Schritt weitergegangen. Auf jeden Fall habe ich jetzt aber vor, die Aufnahmesession erstmal zu beenden. Da sind Malik und Pascal einfach am Reden. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Tears of Grace SF. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.